In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Today is a wonderful day, is a great day of the Holy Spirit. A day of Pentecost. Holy Family, Happy Family Ministry. This day is a great day. Onye ọbụla na-adị njikere receive new power, new grace, abundant power of the Holy Spirit. Today, Chineke mapulia out n'ụdị pụrụ iche. Enigwe mara n'ụbọchị taa na-emezist. Amara m na ụwa niile gbara okirikiri na mba ụwa. Not today as a Pentecost day like mmụ Chineke. Ana m akpọ ndị Holy Family Happy Family Ministry mmụ Chukwu duru ebe niile all over the world. Join this particular hour of blessing, hour of grace, hour of new anointing, hour of renewal, hour of the Holy Ghost. Amaram na Chineke is now with us. N'etu ọbụna n'ihe ọbụna na-eme, God is with us. Father God, we thank you for this wonderful day. We thank you for the Pentecost. We thank you for the church. We thank you for everything you are doing in our lives. May your name be glorified in the name of Jesus. Nwachukwu n'ụdị pụrụ iche. Taa bụ ụbọchị pụrụ iche mmụ Chukwu ji anyị isi. Taa bụ ụbọchị pụrụ iche. The gift of the Holy Spirit may appear n'isi the apostles. Taa bụ ụbọchị anyị ji eme ọnụ. Taa bụ ụbọchị anyị ji ekwu okwu n'ụdị pụrụ iche. Taa ka enyere anyị ikike pụrụ iche, grace pụrụ iche. Grace n'ụdị gift Chineke nyere anyị n'ụdị dị iche iche. Gift enyere anyị ka anyị wee rụpụta ezigbo ọrụ. Today ka renew the power of the Holy Spirit in our lives. Nwachukwu amam na ebe ọbụla ị nọ na, you are ready to receive the power of the Holy Ghost, the new breeze of the Pentecost, the new day, the new favor, the new happiness, the new joy, the wonderful gift, the power that's flowing around. God is great. God is wonderful. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful day. Thank you, Holy Spirit, for your church all over the world. Father, may your name be glorified today in the name of Jesus. Ana m ekene gị Chineke because n'oge erugo oge ị ga-eme ndị nke gị ka mara bara ha ụba n'ụdị pụrụ iche. Oge iji arụ ọrụ pụrụ iche ime ka ndị dagoro ada, ndị ike gugoro, ndị rụkọtagoro ọrụ dị tired, ndị na-enwere hope, ndị na-enwere olileanya, ndị na-enwere ntụkwasị obi, ndị lose hope n'okwukwe, ndị lose faith ha, ndị na-amatara ozi na ha ga-aga n'iru again. Jehova, amara m na taa bụ ụbọchị pụrụ iche ị ga-eji wee renew ọtụtụ igwe mmadụ na mba ụwa dị iche iche. Renew emu Chineke, renew emu Holy Family, Happy Family, renew your workers all over the world, even in the ministry. Father, amara m na ịdị njikere this particular hour in the new anointing, the new oil pụrụ iche, oil of Pentecost. Ọ ga-abụ nnọdụ na-ekene Chineke, na-enye otito na-abụ dị iche iche na amara dị iche iche ọ na-eme n'ebe ndị nke ya nọ. Maka amara Jehova bara ụba, onyinye bara ụba o kere n'ụdị dị iche iche. Ọ sị onye nara ibi anara, mana ị nara were nke gị rụọ ihe kwesịrị ga-eji ewarụ.
rụọ ihe kwesịrị na gị na Chineke gị ga-enwe nnukwu ọgbụgba ndụ ịdị ngọzi ya mgbe dum, ịdị nsọ n'ebe Chineke nọ na ịdị very close, n'ịnọnyere na mmụọ mgbe dum wute amara nke Chukwu. Pentecost bụ ụbọchị pụrụ iche na-enye m obi aṅụrị na obi ụsọ mgbe dum. Anytime na-elota ihe gbasara eme Pentecost, ọ na-enye m joy, ọ na-ewepụrụ m ihe mgbu, and etu aka m mara o si ewepụrụ m Chukwu niile ihe mgbu n'ebe dị iche iche. O nwere ihe m kwuru last week, ihe nwa m kwuru last week bụ na oge na-etere aka na this Pentecost ga-abịa, and this Pentecost ga-ebu a new breeze, ikuku ọfụ, ikuku ndụ, ikuku ga-ebuchapụ nsogbu niile, ikuku ga-ebuchapụ ihe ọjọọ niile ma bute ihe ọma, ikuku nke bụ ngozi abịa ebe ndị mmadụ na-enwere ozi olileanya ngozi, ikuku nke ga-ebuchapụ ihe nrịanrịa dị iche iche, ime ka mmụọ Chukwu biekwe ndụ ọfụ na amara ọfụ. And amara m na after today, Jehovah ga-eme ihe dị iche this month, next month, wadịzara gaba the end of the year. Losing a hope, because now the power of the Holy Spirit is with us in the morning, afternoon, and night. And on a joy, praying in tongues, speaking in tongues all the time. Ụfọdụ n'ime anyị nwere ike ọ bụna nwere etu ha si aghọtafie, better na machịkwa gị na speaking in tongues is real, praying in tongues is real. And ebe ọbụla ị nọ na ebe ọbụla ị belong, or na church ọbụla ị belong, believe in the power of the Holy Spirit. And with a lot of gift Holy Spirit na-share, and they believe in today. Onwe ndị ga-enweta amara ha na-atụrụ anya, amara dị iche iche ga-esi n'eluigwe wada n'ụbọchị taa. Ọ ga-adakwasị ma ndị okenye, ma ụmụ ikorobịa, ma ụmụ agbọghọbịa. Ọ ga-adakwasị ndị okwe ha dagoro mba, ndị na-ekwetara ozi na ndị ike gwugoro. Ụbọchị taa bụ ụbọchị amara na ngosi ọrụ aka nke Chineke site na Holy Spirit. Amara m na amara ya na-agagharị na-erugharị ebe dị iche iche kịta. Olileanya gị ada na mba, ike agụla gị, adịna weak, because God is there to do the work. The Holy Spirit is there to do the work. Is there to make you happy. Is there to give you that gift you are looking for. Among the gift in a child, gift in a desire this particular time. But power of the Holy Spirit is around, is flowing everywhere. Oh, Julu, this hour, the grace and the anointing Julu all over the world today, flowing. And I'm not totally my grab many gift of the Holy Spirit. But the important thing will follow it. Use your own gift, and the way you follow your gift, you are looking for another gift. God will add the anya. Then from there you start making mistakes. Use it very well. Use it because no one will purpose it when you get. And that purpose it when you get, God can make a in a real if you can testimony through that thing. Not any here is in and come, and casting and cause or man and cause, they make mistake in the teacher. You must hear email because now if you go na things is not going well with you anymore. It back and you teacher. Maybe one word or the other. He when we can maintain your gift, or he when we can eat more than others. From there, start making mistakes. Follow your gift. One will purpose Chineke when you here, and that purpose when you here, he need to achieve. I'm a listener, he pocket all the gifts, all the gifts alone. Okay, gear.
and the follow nke ahụ o nyere gị ka ị ghara ime mistake ka ị dị happy na o nyere gị ya. The gift of the Holy Spirit adịghị isi. The gift of the Holy Spirit ede destroy mmadụ, ọ dị egbu mmadụ. Ihe ọ na-enye bụ peace, joy. Ọ bụrụ na listening to the Holy Spirit ede eme mkpọtụ. Ọ da-abụ mmụọ nke na-abụ you must do it, if you don't do it next thing bụ na nke a ga-eme na nke ọzọ ga-eme. No, Holy Spirit is very gentle. He's a gentle spirit. Gentle spirit mean laburo ni na-eme nwayọ nwayọ, mi na-eme ike ike, mi na-eme doga doga. No, but ị ga na-anụ the voice or the filter. Ọ bụrụ voice ga na-asị gị mee ihe na ọ bụ na imere nke dị ego eme nke eme. No. So follow the word of the Holy Spirit. Today, mgbasapụrụ aka m n'ike nke mmụọ nsọ na ịdị nsọ nke Jehova wee na-bless ndị niile na-efe Chineke, na-bless m Holy Family, Happy Family, na-bless the workers of the ministry and all the workers all over the world. And na-ekene ma na-bless m Chukwu n'ebe dị iche iche ka mara na ịdị ngozi nke Chineke na this Pentecost bute ngozi amara dị iche iche. One day m ga somewhere, then onwe prayer name, and that prayer was in tongues. From then they make that place, that particular hour. A one Reverend Father wake up, kunyo puta say kedu biko bia ka afa gi mbu afam o say biko ibili Italian. Say no, I Italian person, ibili Italy. No, on when you connect with Ingina Rome and say no, o say but now na ihe na so na another language. And when we go in the ministry, oh, you can rain speaking in tongues. Ejene ki ije ki mwa ki say speak in tongues. Ki wabuni ne speak in tongues. Adam is a gift of the Holy Spirit. Ki yale som ka na sroge swa, ki yale som ke na maro. By then, obuni ne butulo nwe nsogbu. Be careful because of sins of the Holy Spirit. Ki yale ikwu nke monso na ekwuro, ki yale ikwu nke monso na agbaro gị. The one thing you gotta be very, very careful when you get na Chukwu ma Chukwu ekwuro. That's one, very careful. One thing again you gotta be very careful. Obu na monso agbaro gas na monso gwale. Ide make you promote to money. Ide make you promote to onwe. Ide make you promote to your church or your ministry. You are destroying your church. You are destroying your ministry. You are destroying yourself. So always believe in power of the Holy Spirit. Let the Holy Spirit minister to you. Don't minister. No, when the power, I must do it. You can't do it by yourself. You may be oburi hi na eneje tiara mmiri n'isi ewu aro bụ na Holy Spirit ebidogo. So take it easy. As far as you desire that, oh, watch on me Chukwu olu. Need to ilu Chukwu olu the good, very wonderful. Mana luali Chukwu olu na Chukwu kpọrọ gị, not ilu Chukwu olu na Chukwu akpọrọ gị. O nwee pike ọ bụ na akpọ gị n'ihe ọzọ. Ị na-ebiela aka because na onye ọzọ na-efe Chukwu, na onye ọzọ mmadụ Chukwu, ma onye ọzọ na-eso ụzọ Chukwu, na-achọ m iso ụzọ Chukwu, na onye anụnwa chili pastor, na-achọ m ichi pastor, na nwa m ga-abụ ole pastor, na nwa m ga-abụ ole reverend father. No, must leave that person. Go flow na-etu Holy Spirit chọ go flow. Ọ ga-aka wee nweta the gift Chineke nyere ya. Dan onye alụ ebe ahụ na-eme mistake dị iche iche. So ana m ekene mmụ Chineke n'ụdị pụrụ iche n'ụbọchị taa. With onye dị ngọzi ya na afọ ọmị ya, the power of the Holy Spirit ga-ebuchapụ nsogbu niile, akọmọ niile a na-akọ gị, nsogbu niile na-enwe erisipụta ụwa, business gị na-aga aga, ezinụlọ gị na-enwere nwa, ebe ị na-enwere ebe ibi. Jehova ga-esendili gị Holy Spirit onye enyemaka.
ka ọ bịa nyere gị aka n'ụtụtụ, nyere gị aka n'efifie, ma nyere gị aka n'abalị. Ekpere m every day by day bụ the power of the Holy Spirit to help Nigeria, to help the whole world. Because in our year to things is at times in the week. In the week, ka bụ ọ bụrụ na Chukwu anọrọzi kama nọ kedu ihe na-eme nọ Chukwu agbazila anyị nkịtị. But Chukwu agbara anyị nkịtị because God nwere plan. O nwere plan for us. And that plan, onye na-amarọ ga na-asị, oh, na-ekwensu emerigo. Ụmụ abụ na-asị, anyị nọ n'agha, anyị na-ekwensu nọ n'agha, anyị nọ n'agha, anyị na-ajọ onye nọ n'agha, anyị nọ n'agha, anyị na ndị iro nọ n'agha, onye na-amara uche Jehova, oche na ndị iro emerigo. Because na ya mara uche Chineke. Ifu onye iro na-asị, na-emerigo, na-emesigie ike, yes, na-etu a o si eme na ihe anụnwa bụ ihe kwesịrị ya, na-emesigie ike. Den ike ọ bụ na onwere onye metụta gị ma ọ na onwere ihe mee, so ndị ila na-anwụgo ọnwụ na-asị gị na ha emerigo, na nkịta na obi na nsọfọsọ, na ọkịta ka ha metere gị ihe. Relax. Because God mara ihe ọ na-eme and o nwee ebe ọ na-eje. So, etu n'uche and I worry now. Ọ na-asọ m nsọ every day by day. Nna afụ m Chukwu ka ọtụtụ oge etu Chineke si eyuzu ọtụtụ igwe mmadụ. Na-agbaghara na ọtụtụ oge ifo the other side of it na ọ bụrụ ihe kwesịrị and ọ bụrụ etu o si wee kwesịrị. Because nsị ka nwebete ihe gbasara prophecy, ifo na ọtụtụ oge anyị onwe anyị na-efe Chineke ma ndị Chineke nyere ofufu ụzọ, because onye ọbụla na-afụzi ụzọ kịta. I don't want to go that side. Person and God. Ọ bụrụ ebe m na-aga, but ebe it's na the power of the Holy Spirit with ife na-enwere isi with any other power, because o nwere ka at last ka onye meru di ha ya lady disappointed. Believe me, mmiri si enu zana, nsogbu bịara gị enu bịara gị ana. Process asị gị, my son, my daughter, I'm with you. Ebunu mmiri tụsịa o jezuo ike because na mara onye na-eso. Otu oge ifu na onye na-eso nwere ike ọgbachi gị nkịtị bụ Chineke. Ọ dịka a ga-asị na o nwere ihe bịara chenjie ọnọdụ gị, ọ dịka ọ na-ebend, ọ dịka ọ na-ebend. Ị na-asị, oh God, where are you? Where are you? Where are you? Where are you? I'm suffering. I'm tired of this world. I'm tired. I don't know what to do again. I want to die. I don't know what to do again. People are laughing at me. Forget about it. One day, 1 hour, 1 second is enough for God to act. It's enough for Holy Spirit to do something. So relax. You'll be happy. The Holy Spirit will change all the conditions. The Holy Spirit will change it. Nkobale gives so many things. I will not finish this program because the joy of the Holy Spirit, the gift of the Holy Spirit, the anointing of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, all the too much. I'm not maybe but they believe that today God is already set it apart for these children. And they believe that you are receiving the gift. You are receiving the power. You are receiving the blessing. You are receiving the favor of the Holy Spirit. Holy Spirit, be my comforter. Holy Spirit, take control. As I'm walking along the way,
the road so narrow. Holy Spirit, do me settle my life. Let the Holy Spirit settle your life. Let the Holy Spirit turn table around. Let the Holy Spirit change those sins in your family. Nemegi weji wegi, nemegi jira happy, nemegi jira nata your home, jira nata na your house, jira joy say your family. Nemegi jira iji so nemegi jira tuegu. Let the power of the Holy Spirit take control over your life. In the mighty name of Jesus. Today is the day. Today is that great day. Name joy, name joy, name one in a joy. Jehovah Bwana Come woman kenigwe badata nujuya. Kamaran kenigwe badata nujuya. Kedin son kejio badata nujuya. We meet yenini ne papa o masara de keru bashara baluka kaba. Mandere bosuda rakade rotori bishere ketera baswara. Mande kerunde ni santus. Estaro domisheri da carbosa. Motari da ni shere ketezo sare masantus. Oh ligo sarinde ni kede ruanta rabasha. Muande sunda re kederua. Hasatados. Linda na sandek. Ande potenda. Le boni charitara. Londe santus. Helibo sware bashere balakadora. In the name of Jesus. Holy Spirit, take control. Take control in the morning, take control in the afternoon, take control in the night. In the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Receive it. Receive the power of the Holy Spirit. Receive the anointing of the Holy Spirit. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Amen. In Jesus' name I pray. God bless you.